to remind everyone that this genocide, led by Israel and its Western allies, has a history of more than 75 years long. Since October 7, 2023, Israel has killed 41,870 people, including nearly 16,765 children and 128 journalists through airstrikes, according to the data of the Palestinian Ministry of Health. A report by the Lancet published that while the direct deaths may be verified by authorities, such armed conflicts lead to long-lasting threats, taking many more lives with reproductive, communicable, and non-communicable diseases. Israel has especially targeted healthcare infrastructure and manufactured shortages of food, water, medical aid, and shelter. The Lancet published on July 20th, 2024, that such indirect deaths may be of 180,000 lives. This is not a war, and it is not a conflict. This is the ethnic cleansing of the Palestinian lands by the settler colonial state of Israel. Having secured the support of the British government for the creation of a Jewish state in Palestine in 1970, Zionist leaders invented the state of Israel. Zionist military forces expelled nearly 1 million Palestinians from their homes and lands and captured 78% of the historic Palestine in the Nakba of 1948. The remaining 22% was divided into what are now the occupied West Bank and the Gaza Strip. The restrictions on the movement and goods in Gaza imposed by Israel date back to early 1990s. Israel has imposed a complete blockade on the movement of goods and people in and out of Gaza Strip since 2007. The state of Israel has been violating international laws and protections of human rights with complete impunity only because of the support of the imperialist United States and the Britain. US's interests lie in the control of the Suez Canal region, where the trade routes by sea lie, and has provided economic and military and political support in all ways to the Zionist goals of apartheid, occupation, and supremacy. In the last 1 year, Israel has also reignited a regional war and has begun carpet bombing Lebanon and launching airstrikes against Yemen, Syria, and Iran. So, what is India's role? Trade routes of Israel's main interests connect Asia to Europe, through which minerals, cash crops, fuel, and other resources are extracted from our lands here and are transported. The posters that have been put up in this room show how India has historically taken a strong position in support of the Palestinian people. In fact, when the UN General Assembly voted on a resolution to partition Palestine into a Jewish state, an Arab state, and an international city in November 1947, India voted against it. Having gone through the horrors of partition, we did not support the partition of Palestine. However, in the last 10 years, the Modi government has destroyed this fabric of solidarity between anti-colonial struggles. Relations with Israel have strengthened, with Modi becoming the first prime minister of Israel in the history of India. He also broke a tradition established by earlier Indian officials' visits by not visiting the Palestinian leadership in the occupied territories. A deliberate message is thus being sent that the Palestinian question is essentially irrelevant as far as Indo-Israeli ties are connected now. On this trip, the Modi government struck a deal for the purchase of the Pegasus, the military-grade spyware whose traces have been found in the phones of Indian journalists and opposition leaders. Following this visit, multiple joint ventures in war production, like the Adani Elbit, were launched. In the past few years, multiple firms of Alpha Design Technology Limited, a joint venture of Adani and Elbit, involved in the production of killer drones being sent to the genocide in Palestine, has cropped up in Bangalore. Karnataka government has signed in 2022 an MOU with the Israel-based ISMC, Analog Fab Private Limited,
for setting up a semiconductor fabrication plant in the state with an investment of 22,900 crore rupees. State-owned companies like Hindustan Aeronautics Limited and Bharat Electronics Limited have also struck deals with Israeli manufacturers. Just in the year 2023, India has exported minerals, agricultural products, fuel-related products valued at 4 billion US dollars to Israel. What is distinctive about the Modi regime is that other than the established military collaboration, there is a growing ideological affinity and indeed admiration to from India's current rulers as protagonists Hindutva and Hindu Rashtra now have for Zionism and the idea of Israel as an ethno-nationalist Jewish state. Israel is a surveillance state in respect to Palestinians. It is also a de jure apartheid state. India is now moving towards becoming a surveillance state along by the Pegasus. And as far as the forces of Hindutva are concerned, they would like to establish at least a de facto apartheid state in which the enemy communities are effectively second-class citizens. The shameful and despicable abstention by the Indian government in the UN General Assembly when the resolution was revised to include an arms embargo is one with a clear genocidal intent. It is betraying the people of Palestinians and our shared history. We, the Indian people, however, have stood in protest against such betrayal of the shared government and institutions. Firstly, today we are very honored to welcome the Palestinian ambassador to India, Mr. Adnan Abu Al-Hijja, with whom we extend our deepest solidarity and power. Secondly, the leaders of the Indian Palestine Solidarity Struggle, Mr. Firoz Bitowala and Dr. Sunil. Thank you for joining us. And finally, we have with us Shiv Sundar Sir, a writer and activist who is extremely well read about the historical and political context of Palestine to share his insights with us. Now I call upon Manu to do the Kannada translation. Thank you. So we will be doing the Kannada translation right now. Just okay, no Kannada translation. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ನಿಲುವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಳೆದ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಸಮುದಾಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಸುತ್ತೆ. 1947ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಈ ವಿಭಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಭಜನೆಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆ ನೋಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾಗವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು 2 ವಾರ ಹಿಂದೆ IAS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದನ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ನರಮೇಧವನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Ambassador sir, can you hear us? Hello. Yes, we can hear you. We're setting up sound for and we'll be ready for you in 1 minute, sir. Okay, okay. He is giving another mic. So we'll just test the audio. Could you say something? Hello. Yeah. Hello. All right. Can you hear me? Yes, we can hear you. Our audio system seems to require a minute. Sorry. We're just... Does anyone? Okay, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೌಂಡ್? ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್? Careful, shock ಹೊಡಿತದೆ. Give. Yes, sir, we're ready for you. Hello. Better? Can everybody hear him? Yes, sir. Please go ahead. Are you talking to me? Yes, yes. Talking to you, sir. Ambassador. Dear friend, brothers, sisters, ladies and gentlemen, each one with his name and position. Namaste, good evening. Let me start to thank Bangalore for Justice and Peace for organizing and inviting us for this event under the name India Palestine Solidarity.
We are now mark 1 year on the 7th of October. 1 year of the Israeli aggression against Gaza and the Palestinian territories. 1 year of genocide. 1 year of daily massacre on the Palestinian territories, especially in Gaza. 1 year without water, without electricity, without food, with fear, and with cold, with no security for 2.3 million of our people living in Gaza. 2 years of facing the most Nazist government in the world. This what the Palestinians are facing since 76 years, where I think anyone who is following the situation in Palestine easily could know what has happened in this, why has happened in the 7th of October. Because some people, they consider that aggression from the Palestinian people against what they call the state of Israel. What has happened and why? Because it was 76 of torture, of killing, of displacement, of refugees. More than 1 million of Palestinian people have been detained since 1967. Displacement of our people from East Jerusalem, confiscate land and building settlement, killing our children and detained our people in West Bank, demolish their homes, not allowing anyone to build home or even to expand his home if his family became a little bit bigger. 17 years of blockade of Gaza, 17 years living, 2.3 million living in open prison in an area, 2.3 million in an area 365 kilometers square. Poverty in Gaza Strip was 70%. More than 5,000 were detained in the Israeli prisons. And the direct reason for the 7th of October that since this government have been formed on December 2022, this government became the most extreme government led by Netanyahu with Ben Gvir, the security minister, and the financial minister, Mr. Smotrich. So, during the first 11 months of this government, they have killed 260 people in West Bank. They daily attack Al-Aqsa Mosque, which is everyone, I think, know the sensitivity of Al-Aqsa Mosque when those settlers attack and doing their pray and threat always to demolish Al-Aqsa and build their temple.
This government was also the most government confiscate land and build settlements. The Security Minister Ben Ghafir, he is a sadist and enjoy how to torture our detainees. All that led to the 7th of October, where at the end there should be a solution. When the Palestinian people 1993 signed Oslo Accord, the state of Palestine should be exist 1999. Since that time, the Israelis refused to be implemented to any of agreements has been signed. And because of that, the second intifada in 2000 has happened. And the people continue their struggle to achieve peace and to build the state of Palestine on the land of 1967, occupied in 1967 with East Jerusalem as its capital. Within a year, this government have killed more than 42,000 in Gaza Strip and injured more than 79 people, 79,000, and more than 10,000 still lost under the rebels, and more than 12,000 also lost. We don't know exactly if they are from Gaza, if they are in the prison, the army prison, because the army refused to give any information about people, the detainees people from Gaza. 1.9 million of our people of Gaza have been displaced many times from their homes or from their refugee area. As you have, most of you in new areas in Gaza, like Khan Yunis, like Rafah, like Al-Mawasi, like other areas, because the Israelis call people to move from that area. They tell them this area is secure area, then they bomb them in that area. Hundreds of schools where the refugee people have been moved to have been bombed. More than 183 massacre in those schools have been done by the Israeli army. This is, in very short, the situation in Palestine and the reason why 7th of October has happened. Now, the Israelis still, till now, won't agree the failure of the Israelis government, if it's in Palestine, in Gaza, in West Bank, or also in the south of Lebanon. 2005, the Israelis withdrew from Gaza, but siege from inside Gaza, but siege Gaza by borders and
siege it by drones and assassinate anyone they want to assassinate him. At the same time, there in Lebanon, there is the Security Council decision 1701. The Israelis has never been implemented, still occupying Lebanese land, Mazara Shab'a or Shab'a farms, or town of Al-Ghajar. And the drones and the military aircrafts daily, they are in the sky of Lebanon. We have noticed the aggression also of the Israelis on Lebanon. Those try to let the resistance in Lebanon raise a white flag by killing the civilian people daily. Within about 2 weeks, they have killed more than 10 hundreds and more than 2,000 people in Lebanon. They assassinate political people like Hassan Nasrallah, like other. This is the nature of this Nazist government, and they think that the Palestinian, once a day, they will give up of their struggle to establish their home. Who think that he doesn't know the nature of the Palestinian people? We are fighting now since the British have come to Palestine 1917. Even before the United Nations mandate Britain on Palestine, especially at that time we have heard of Balfour Declaration, and because of that the Palestinians start resist against the British. We call it colonialism, we don't call it mandate. Our struggle will continue, and the failure of the Israelis is coming, and soon, inshallah. Now, if I want to talk about a brief thing as a result of this war, I could say that this war needs time to study all its aspects. Israel has always been superior. In this war, it has not been able to resolve the battle as it has always done. Israel will not be the same after this war as it was before. It will not be as attractive as it was for the settlers. New settlers will think a lot before they come to Israel, especially since Israel is suffering from a population storage. Israel is no longer as attractive to investors as it used to be, as employees were called up for several months during a year. Will companies continue to invest as they were? Israel was created as military base to protect the interests of the Western countries. When Israel now needed protection from 2 aircraft carriers with 15,000 of soldiers, 170 aircraft, and 10 naval military units, and submarines. So what is the point of its existence? This is very brief thing that Israel is not Israel. People, they used to think about it before. I don't want to take more of your time
allow me to thank again Bangalore for Justice and Peace, and start thanking Aishwarya with the ladies, Shilakshmi and Manu, Dr. Sinilam, Mr. Shifa Sundar, and Mr. Fairuz. Thank you very much for organizing this event, and thanks to all our brothers. Also, allow me to thank Indian dancers for Gaza Children, the founders Aranyani Bhargav, and a dancer from Bangalore, and Donovan Report, a dance schooler from South Africa. Once again, I would like to thank you very much, and forgive me to keep you waiting. Thank you very much. Stand up for the ambassadors announcement. Really great start. With so much hope that the people and brutal onslaught of the Israeli regime are coming to an end, and that the family of people are in no way going to give up, and neither should we. So thank you so much for sharing with us. People says long live. Long live, long live. Palestine, long live. Long live, long live. Palestine, long live. Palestine, Long live, long live. So we will continue with the program. If you can't hear us, please let us know. And all the other speakers are going to begin now. I'm very sorry. I have another appointment. I have to go and Mike. go No. there. Otherwise, it's a pleasure to be with you. Thank you very much, Aishwarya. Thank you, sir. No problem. Thank you Thanks so a much. lot. Forgive me. Thank No you. problem. No problem. I'd like to next question Feroz sir to the podium You. with a question that's from us. That is, there has been desperate organizing around the country, but no focused and organized struggle. How can we pool in all our resources together and be able to come together on a common platform and make demands on our government with respect to Palestine? What should these demands be, and what kind of strategies we use? Thanks. Thank you, all our friends here for this fantastic. Mike ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ We thank all the organizers, our friends. आप लोग बैठ जाओ, पीछे लोग बैठ जाओ। हाँ। So we need to thank all the organizers, Aishwarya, Mudlika, and the entire team here. We also thank the police, and I'm glad they're sitting here. They need to learn a few facts and figures, so they need to get educated on the issue. And we do this in Bombay all the time. Come and learn from us. Just as far as the question goes,
we've been slow to start the block. Yes, we've been slow to block in India, but there are reasons for that. Once the left grew weaker, the Palestinian solidarity movement grew weaker. That's the reality. But some of us kept on the torch of Palestine, the torch of our freedom struggle that and that legacy right from 1917 onwards. Palestine was part of our freedom struggle. It was woven into the fabric of our freedom. All the major resolutions of the Congress of the left, all the forces at that time, they all had Palestine as part of their focus. Coming to the Indian scene, the good news for today is I don't think there is any city in the country that has not witnessed a protest, a dharna, a public meeting on Palestine. It's happened practically everywhere. 1 year of the uprising of the Palestinian people has opened up the eyes of Indian people, that has opened up the eyes of the world. So, it's due to their sacrifices that we are all sitting today, shocked at the horrors that we witnessed. I think the answers are not too difficult. The answer is basically we need to do with Palestine what we done with the other issues. We need to do with Palestine what we did with the CNRC. We need to do with Palestine what we did with the farmers' movement. We need to do with Palestine what we do in all movements, which means that we need to now build a strong organization for Palestine, which is by Dr. Suleiman and myself are here. We represent the India-Palestine Solidarity Forum, and we are traveling across the country to mobilize, address public meetings, help people understand the issue. You all know the issue well, okay. So the point is, how do we, Bombay, Bangalore, Chennai, Delhi, how do we get all these cities together and build a strong forum for the cause is the issue? That's not difficult. We'll do it in the course of the next few months. We'll do it. The other issue is that we've identified the issues that we need to build ourselves. The end of the arms supply, weapon supply by the Modi regime, and it went back prior to the Modi regime. Even before Modi came along, we were already buying 50% of Israeli weapons into this country. So it's not only the Modi regime, the problem goes deeper. The second point is that the burning issue of our construction workers that are being sent to the West Bank, that needs to be dealt. And thirdly, you are focused very well on the Indian government and the Karnataka government and all the other state governments that are getting these state deals. So we need to focus on that. Today I was speaking to Darshan Pal, he did a great job. In the Gandhi government today, you have a farmers meeting, and there brought up the issue of farmer support. And Darshan Pal, Samit Kisan Morcha, he said that we need to do something major. Yeah, I said, let's give the farmers a Jantar Mantra in Delhi and do something massive. From the farmers movement, from the workers movement, from all the other alliances that we have. So I think we've started off the block and we can now start running. And I can only tell you one thing, I'll say it again in mind, that it is definite that the Israel story is over. It's a matter of time. Let's keep at it. ಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಎರಡು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಘಟಿತ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಇದು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಎರಡು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು, ಆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ಒಂದು NRC ಮತ್ತೆ CA ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಫೋರಂ ನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅರಿವು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನದು ಒಂದು ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Next, I'd like to ask a question to Shivsagar, sir. Regarding what explains the response of the state governments like the Congress government in Karnataka in its capitulation to Israel and its business lobby and its refusal to give as little as a permission to hold protests with the Palestinian flag. Even today, we had so much trouble with the venue just to hold this event. Yeah. We have seen an unprecedented number of events with Israel where state government functionaries in Karnataka are participating in following the war. The recent Innovative International Film Festival event, before that the Defense Expo and IIS, etc. are examples. Despite party heads calling for a ceasefire and condemning Israel, why has it not percolated to the state level politics? In fact, we recently had the Deputy Chief Minister participate in an event where the Israel flag was hoisted. What explains these double standards? Sir. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 198 ಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. But the benefit of the both speakers and the actually translate to English. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾನು ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಿರುಕುಳದ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗ ATCನವರು ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ BR ಪಾಟೀಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಬಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬೀಚ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮರಿಬಾರದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ 1950ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. 1950ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೇ ನಾವು ಅವಾಗಿದ್ದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಿಬುಟ್ಸ್, ಅವರ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಭಾಷಾ ಕಮ್ಯುನಿಸಂಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಲ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಮರೆತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ನ ಇಸ್ರೇಲು ಅವರ ತಾಯ್ನದಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿತು. 70ರಲ್ಲಿ 1968ರಲ್ಲಿ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 60 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಬುಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು 1970ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವಾದಿ ದೇಶ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 67 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು
ಬಿಜೆಪಿ RSS ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೊಂದು ವೈರುಧ್ಯ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನು ಮೆಚ್ಕೋತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೀವನ ರಾಷ್ಟ್ರನು ಮೆಚ್ಕೋತಾರೆ. That is a contradiction. There are many contradictions in Indian fascism. That is one of the another facet of it. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾನ್ RSS ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 94ರಲ್ಲಿ ಓಸ್ಲೋ ಅಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಓಸ್ಲೋ ಅಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುವಾಯಿತು. ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬರೀ ಮಿಲಿಟರಿದಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಇದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ರದ್ದಾಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 94ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೀಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಪೆಗಾಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ದಮನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳರ ನರಮೇಧ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಸಿಮ್ಮಡಿಯರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳರ ತಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಟೋಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಅವರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ನಿಮಗದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ಗೆ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಂತೂ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತೂ ಪಕ್ಷ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆನ್ನತ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಣಗಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತು? ಮೊನ್ನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇಂಡೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ಯಾಯ. 1920ರಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳವಳಿ. ಖಿಲಾಫತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಫಲ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಫಲ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಯಾವ ತರ ಮೈಸೂರು ಆನ್ಸರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅದರ ನೆನಪಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು. ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮರೆತು ಬಿಡಬಹುದು. 42,000 ಜನರನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಮಾಸ್ನವರು 1,200 ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಖಂಡನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೇಲಿನ 6 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮೊದಲ 6 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಂತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ಗುನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 50 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅವ್ರನ್ನ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿತರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಶುರುವಾಗದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ನಂತರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದ 2014 ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಕೇವಲ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ದ್ರೋಹ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ದ್ರೋಹ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಆದಂತ, ರೈಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ, ಜಿನೋಸೈಡಲ್ ಆದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗೆಲ್ತವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತವೆ. ಅದು ಸೋಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಂತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೈಟ್ ಸುಪ್ರಮಸಿಸ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಗೆನ್ಸಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಆಂಟಿ ವೋಕಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ವೈಟ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಇಡೀ ಅರಬನ್ನ ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾವನ್ನ ತುಳಿದಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಸುಪ್ರಿಮಸಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಇವು ಮೂರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಪರವಾದಂತಹ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತರದ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಿಲುವುಳ್ಳಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ English translation data. I was briefly trying to suggest that the crucial question is about why Congress, like BJP, is continuing to suppress the movement for solidarity with Palestine. I was trying to say that there is a long history. The history of collusion with Israeli rulers, the Zionist rulers there, does not start from Modi's regime. It has a long history. In fact, right from 1950, there was a cryptic understanding with the Israeli regime in the name of science and technology.
It was not just the military conviction in the name of scientific conviction, etc. Even Vinoba Bhave, Jayaprakash Narayan, all of them. In fact, in 1970, after the occupation of West Bank and Gaza, Jayaprakash Narayan had declared Israel as a socialist state. So the aspect of national oppression in the question of Israel, India all through has undermined. In fact, even the building of Indian national construction also has the submergence of this, what is generally referred to as the subnational question. I don't consider it as a subnational question. There are national questions. We want to build India as a united whole, submerging all kind of different identities that continue. And after 91, after 94, especially after the Oslo Accord, the whole relationship has been normalized. And technology, agriculture, and the defense state surveillance technology. These are the things which Israel is exporting to the whole of world. And if Israel war, the defeat will be of the justice, this consent, the global civic consent of the world, and the democracy. So I think the Congress does not understand that there is a kind of ideological trinity ruling this world. It is the white supremacy of the America, both Republicans and Democrats, and the Zionism of the Israeli Jews, and also the Hindutva. These are the ideological trinity, and if it actually becomes victorious, it is a great issue for the people of the world. And Congress is unable to understand that. I have just narrated how it has actually had different incidents right from 2023. I don't want to repeat that. We have B.R. Patil, who is the political advisor to Chief Minister. I was suggesting that Chief Minister is not heeding to his advice from him. So what we need to do is, if he is not heeding to the advice of B.R. Patil, we should make that heed to the. That was reading. He is not seeking his advice. I think he is a duty to give advice. Even though it's not so. I don't think he will heed to that. There is a law. Congress is a different machine. Should understand. Zionist Israel Murdabad! 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 Fascism ke धिक्कारा! Reconciliation long live! Long live! Fascism Murdabad! Murdabad! And what I want to take that, sir, that you're saying that, we shouldn't be, we as a part, we shouldn't be depending on Congress anymore. Let us come together, form, let us form more and more movements and form an organization to, carry forward whatever thoughts and ideology that we have. I thank you so much, sir. I call upon Dr. Sundar sir to come here and then share your views. नहीं चाहिए। सम्मानित साथियों, आप लोग बैंगलोर में रहते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि हिंदी आप जानते होंगे। अभी ट्रांसलेशन हो जाएगा, कोई तो हिंदी ऐसा जानता होगा जो ट्रांसलेशन कर देगा। ये है एक साथी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को और विशेष तौर पर युवा आयोजकों को, क्योंकि ये सवाल बहुत पुराना है और जो आयोजक हैं वो युवा आयोजक हैं। इससे बहुत उम्मीद बनती है कि ये सवाल आगे भी चलेगा तो संघर्ष जारी रहेगा। मैं यहाँ पर आया था संयुक्त किसान मोर्चे का साउथ इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है गांधी भवन में, उसके लिए सुबह जब हमने किसान शहीदों को श्रद्धांजलि दी तो कर्नाटक में नरगुंडा में नावेरी में जो किसान शहीद हुए थे उनको भी हमने श्रद्धांजलि देने का काम किया। एसकेएम के आंदोलन में 380 दिन के 750 किसान शहीद हुए थे। लखीमपुर में आपको मालूम है कि 4 किसानों को कुचला गया था, एक पत्रकार शहीद हुए थे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैं जहां से आता हूं, मुल्ताई से, मध्य प्रदेश से,
वहां एक पुलिस फायरिंग हुई थी, उसमें 24 किसान शहीद हुए। तो मैं जब फिलिस्तीन की बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे यहाँ पर 24 किसान शहीद हुए, तो मैं 28 साल से शहीद किसान अमर रहे और पूरे देश में किसानों को संगठित कर रहा हूं। हमने एआईकेसीसी बनाया, संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, उसमें मेरे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर में भाजपा सरकार ने गोली चालन में जो 6 किसानों की शहादत की, उनकी प्रेरणा से ये आंदोलन जो आपको देश में दिखलाई पड़ रहा है वो खड़ा है। तो सवाल ये आता है कि जब हम 1, 2 या 24 या 6 किसानों की गोली चालन में हत्या को लेकर के इतने संवेदनशील है, तो जब 2 लाख लोगों की हत्या हुई है, नरसंहार हुआ है, या ये कहा जाए कि जर्मनी के बाद हिटलर ने जो होलोकॉस्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना बड़ा नरसंहार फिलिस्तीनियों का हुआ है, तो फिर हमारी संवेदना को क्या हो गया है, ये मेरे सामने एक बड़ा सवाल। व्यक्तियों की संवेदना, संगठनों की संवेदना, पार्टियों की संवेदना, सरकारों की संवेदना, समाज की संवेदना, मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर है, इसका जवाब हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और अगर हमारा जवाब ये है कि हम बहुत ही संवेदनहीन समाज में रह रहे हैं, हम बहुत ही क्रूर समाज में रह रहे हैं, तो फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर, मतलब मैं छोटी बात नहीं कह रहा, एक घटना के ऊपर कैसे लोग खड़े हो जाते। हमने अभी देखा ना, आज जो है एक डॉक्टर लड़की की बलात्कार के बाद हत्या हुई। बहुत लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन मैंने उस घटना को और बंगाल को देखा तो उबल रहा, लोग अपनी प्रेरणा से, कोई इसमें पॉलिटिक्स करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बंगाल का समाज खड़ा हुआ था उस रेप के खिलाफ में, उस हत्या के खिलाफ में। और आपको मालूम है कि अभी भी खड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मसला डर से जुड़ा हुआ, ये भय से जुड़ा हुआ, जो भय पैदा करने का काम किया गया। मैं एक फिलिस्तीन का झंडा लेकर के यहाँ पर आया, अब मुझसे कहा कि वो झंडा खोल मत देना। वो झंडा मेरे पास से खोलूंगा नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर्स को कोई परेशानी नहीं, मैं नहीं डालना चाहता। लेकिन मैं को बहुत आश्चर्य होता, दिल्ली के अंदर गालिब हॉल के अंदर बहुत बड़ा जलसा हुआ, हजारों लोग वहां पर थे, फिलिस्तीन का झंडा था वहां पर। उसके बाद में हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन का और जितने भी फिलीपाइंस के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर कार्यक्रम करते हैं संगठन, सबने मिलकर के किया था, उसमें भी झंडा था। उसके बाद में हमने कार्यक्रम किया, कटक के अंदर कार्यक्रम किया, गांधी भवन में कार्यक्रम किया, उसमें भी झंडा था। कलकत्ते के अंदर मैंने कार्यक्रम किया, वहां पर भी था। कल हमने चेन्नई में कार्यक्रम किया, वहां पर भी फिलिस्तीन का झंडा था। तो ऐसा क्या हो गया बेंगलोर के अंदर कि झंडे को लेकर ही लोग ऐसा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। मैं तो कहना ये चाहता हूं कि जब संयुक्त किसान मोर्चे के सम्मेलन के अंदर नारे लग रहे थे, तो ये झंडा बी.आर. पाटिल जी के हाथ में था। तो अगर आज की हिम्मत है ना, मैं तो कहना चाहता हूँ यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो यहाँ के गृह मंत्री, उससे कहना चाहता हूँ, हिम्मत है तो कर्नाटक के किसान संगठनों के हाथ में ये झंडा था, पूरे दक्षिण भारत के किसान संगठनों के हाथ में ये झंडा था। हिम्मत है तो कुछ कार्रवाई करते। मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि इतनी हिम्मत पड़ सकती है या पड़ने वाली है। मुझे लगता है कि मुख्य सवाल यही है। आपको मालूम है, कोरोना काल आया,
कोरोना काल के अंदर हम सब लोग घरों में दुबक गए, पूरे देश के शहर के लोग या दुनिया के शहर के लोग। लेकिन पूरे कोरोना काल में लाखों किसान बिना मास्क के, लाखों किसान 380 दिन तक वहां पर थे। कोरोना का डर नहीं, हमारा कभी जब पहुंचते थे और जब एसकेएम के चाहे शाहजहां को बॉर्डर हो, वहां पर एक भी आदमी था उसका मास्क उतर दिया जाता था। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 750 किसान हमारे शहीद हुए, उसमें से एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा। तो ये तो डर ही था ना, जिसने सबको घर में बैठा दिया, जिसने सबको मास्क लगवा दिया। और ये फिरोज भाई कह रहे हैं कि मैंने नहीं लगाया, ये क्या पॉपुलाइजेशन का एक पूरा जो कॉन्सेप्ट चलता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कोरोना बहुत चल रहा है। खैर वो हमारा विषय नहीं, हमारा विषय डर वाला विषय। मुझे लगता है कि लोग डरे हुए, मुझे लगता है कि अभी तो सिंधिया साहब हमारे बहुत बड़े मतलब हम लोग उनका बहुत सुना है हम लोगों ने। उन्होंने जो कहा कि अमेरिका में सब एक है, सब अगर एक होता तो फिर अभी मैं तो बाइडेन से देखिए अपना रेस का बयान देखा कि भाई तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। वो कह रहे हैं, अंदर से ना कह रहे हैं, मुंह से ऊपर से कह रहे हैं। तो वो किससे डर के कह रहे हैं? जो अमेरिकन पॉपुलेशन की जो एक पॉपुलर एक समझ है फिलिस्तीन को लेके, उससे डर के वो कह रहे हैं कि होना चाहिए युद्ध विराम, होना चाहिए। मैक्रोन तो सभी लोग जानते हैं, वो क्यों कह रहा है कि हथियार की सप्लाई बंद हो जाना चाहिए। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, फिलिस्तीन के जो समर्थक पूरी दुनिया के अंदर हैं, उनका भी एक प्रभाव है, उनका भी एक डर पैदा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो सबसे बड़ा डरपोक है। इसीलिए जाकर के मोहम्मद अब्बास को राष्ट्रपति फिलिस्तीन का उसको गले लगा रहे। फोटो देखा तुमने? नहीं देखा? सब लोगों ने फोटो देखा होगा, है ना? वो क्या है, वो भी एक डर काम कर रहा है। सही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब है, हम लोग मानवता में विश्वास रखते हैं। हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। आज ये नहीं बोले फिलिस्तीन के एम्बेसडर, लेकिन वो इस बात को बार बार बोलते हैं कि दुनिया में ये जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये कोई धार्मिक युद्ध चल रहा है दुनिया के अंदर, ये गलत है, ये धार्मिक युद्ध नहीं। कॉलोनाइजेशन हुआ है, जिस कॉलोनाइजेशन के खिलाफ में भारत लड़ा था। जब अंग्रेजों से हम लोग लड़ रहे थे तो हम उसी साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ रहे थे, और पूरी दुनिया के अंदर वो लड़ाई चली और उसको बहुत बड़ा समर्थन मिला। मुझे लगता है कि वो लड़ाई आज भी फिलिस्तीनियंस अलग अलग तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। और साम्राज्यवाद के खिलाफ में उस संघर्ष में जो सब लोग इस हॉल में बैठे हैं, इस एटक के कार्यालय में, वो सब लोग उस साम्राज्य विरोधी संघर्ष में एक साथ हैं। ये बात सही है ना? हमारा ये वैचारिक समझ तो है, इसलिए हम कर रहे हैं। और मैं एक और दृष्टि से इसे देखता हूं, क्योंकि मैं एनएपीएम से जुड़ा हुआ हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मैं देखता हूँ मेधा पाटकर हम लोग भी जाते हैं, प्यार भाई वहां भी जाते हैं, घाटी के अंदर बहुत 40 साल से लड़ रहे हैं। तो वो तो लैंड ग्रैब है ना, लैंड एक्विजिशन है, फोर्स लैंड एक्विजिशन। जैसे आज भी हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा में चर्चा की, जो एयरपोर्ट के आसपास की लैंड जा रही है या जिंदल के पास में लैंड जा रही है, 10,000 एकड़ की लैंड जा रही है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। तो ये तो एक तरीके से सीधा लैंड ग्रैब है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग जो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो किसान संगठन, तो हमारा जो जुड़ाव इस फिलिस्तीनियन इशू से बनता है, वो भी एक कनेक्ट है जो हम लोगों का बनता है किसी भी स्तर के ऊपर। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं मुद्दे की ये बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों को भारत सरकार
जो इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही है, कंपनियां भी कर रही हैं, अडानी भी कर रहा है, इसको बंद करने के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो काम हम लोगों को करना चाहिए। 10,000 लोगों को 1,92,000 की तनख्वाह और उसके बाद में जो है 16,000 रुपए का बोनस, रहना फ्री, खाना फ्री, आना जाना फ्री, घायल हो जाए तो इलाज पानी फ्री, 10,000 लोगों को भेजा जा रहा है। कह तो रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए भेजा जा रहा है, अब वहां पर क्या काम देने वाले हैं ये नहीं मालूम। लेकिन ये भर्तियां कहाँ शुरू हुई? ये भर्तियां शुरू हुई हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर भाजपा का सफाया होने जा रहा है, डबल इंजन सरकार वहां साफ होने जा रही है। मैं वहां से होकर आया हूँ, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट करने का काम कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस सवाल को लेकर के यहाँ पर चिंतित होकर के हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर पूरा देश सोच रहा है। मैं उन कम लोगों में से हूं जिसको यासिर अराफात के साथ मिलने का मौका मिला रामल्ला के अंदर, जब मैं यूसी का वाइस प्रेसिडेंट था तब भी, और जब वो देश के अंदर आए थे तब भी। और वो जमाना आप याद करिए कि जब यासिर अराफात का नाम घर घर के अंदर पहुंचा हुआ। मैं बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर गया, मैंने कहा कि ये सवाल क्यों नहीं उद्वेलित कर रहा? उन्होंने कहा तमाम सारे कारण बताए। मैंने कहा ये बताइए, ये एनआरसी जो है उसके साथ में मैंने पूरे देश में 50 शाहीन बाग जो चल रहे थे, मैंने वहां पर मैं गया था सॉलिडरिटी व्यक्त करने के लिए, और रात के 12 बजे 5,000 10,000 बुर्के वाली महिलाएं अम्बेडकर और उसकी संविधान की फोटो लेकर के वहां पर नारे लगा रही होती थी। मैंने कहा वो महिलाएं कैसे आ गई थी बाहर? कहीं ना कहीं आप पुरुषों की भूमिका थी या नहीं थी? अब वो भूमिका क्यों नहीं हो रही है? लेकिन सवाल फिर मैं कह रहा हूं कि मजहब का एक का सवाल नहीं है इस देश के अंदर। सिविल सोसाइटी में मैं ये मानता हूं कि पिछले चुनाव में कर्नाटका के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है, और उसी के चलते 400 की जगह पर मोदी जी 240 के ऊपर आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, नागरिक समाज के जो लोग हैं, जो जन संगठनों के लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिलिस्तीन के मुद्दे को अधिकतम लोगों के पास पहुंचाने का काम करें, और हम ये कहें कि युद्ध नहीं शांति चाहिए। ये बात हमें विध्वंस नहीं, हमें जो है वो कंस्ट्रक्शन चाहिए। ये बात हमारे को मुझे लगता है कहना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में एक दो नारे आप लगाएं कि युद्ध नहीं शांति चाहिए, और फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो, है ना? मुझे लगता है कि दो नारे हम लोग एक साथ लगाने का काम हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा तो अभी तो मुट्ठी बंद करके लगाई मुझे भाई, है ना? आए होंगे शायद, नहीं भी आए होंगे, एम्बेसडर साहब को फोटो भेजेंगे भाई बैंगलोर के अंदर। फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो, फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो। युद्ध नहीं शांति चाहिए, युद्ध नहीं शांति चाहिए, युद्ध विराम लागू करो, आज करो, अभी करो, युद्ध विराम लागू करो, युद्ध विराम लागू करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साम्राज्यवादी धिक्कारा, धिक्कारा, Let's I'll try my best to do the translation. Initially, like we had a confusion who is going to do the translation. However,
So thank you so much, sir. You said many things. I tried to capture. I hope that I'll be able to do justice to do the translation. Basically, he said that he was very happy that the organizers are most. ಆಯ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಇದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಹಾದಿ ನೋಡ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಹ ಇದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೋದ್ರು. ಏನದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಒಂದು ಧ್ವಜನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವಜನ ಧ್ವಜನ ನಾವು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನದು ಒಂದು ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅವರು ಧ್ವಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಧ್ವಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಧ್ವಜನ ಏನದು ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸವಾಲು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಒಂದು ರೈತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏನದು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆವತ್ತೂ ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಏನದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರ್ಥ ಏನೇ ನಡೀಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಮೇಧ ನಡೀತು. ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅದು ನಡೀತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಶೀಲನೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿರ್ಲಿ ಈ ಸಂವೇದನಶೀಲನೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನರ್ಮದಾ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ನರ್ಮದಾ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ಏನು ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನರಮೇಧ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇದು ಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೌದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವೊಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಾನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಭಯ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮರಿಬೇಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಭಯ ಇದೆ. ಆ ಭಯ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನರಮೇಧ, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. So now I request you sir to come and have few words. Firstly, have you all changed the mind since the fall of the Soviet Union, or it's not? No. Saying, have this might be changed since the fall of the Soviet Union, or it hasn't? Right. Yeah. I'm going to speak on the 7th of October, 1 year since the uprising. What I call as the Gaza Ghetto uprising, which we call the prison break from the concentration camp of Gaza. And what has now emerged as Gaza grab, just as we had Leningrad in the Second World War. So this is what it is about. It is an uprising. It is Gaza grab. And the 7th of October has changed the geopolitical balance of the world order. I'd like to give a little breaking news before we start. The deputy to Imam Khamenei has said that Iran is now seriously looking towards the nuclear option as a deterrent. Because Iraq did not have a nuclear bomb, it got bombed. North Korea has a nuclear bomb, so North Korea is still around. So because Israel and Trump have threatened Iran with, a nuclear attack, now Iran is seriously looking into and they have the capabilities. Of course, Iran also has the Russian Sukhoi 35 and the S-400. So the battle with Iran will not be with what's happening in Gaza or what's happening with Lebanon. So we are looking at a very different time from next couple of days when Iran will be attacked by Lebanon. So it is not 1 year of the genocide. It is 76 years of the genocide, and it is more than 106 years of the occupation. It goes all the way back to 1917, as Shiv Sundarji spoke of. The other point is that it is not a conflict or a war. It is about this is not about two countries fighting it out. It is that we need to discuss why 7th of October happened, what happened on the 7th of October, and where we are heading. So before the 7th of October, if you remember, Netanyahu's government was tottering. There was a movement to defend the Supreme Court, and the entire coalition was crumbling. Netanyahu does what he does at that time, bombs Gaza, but he did more than that. He did the war. The second thing was that Biden was losing the war in Ukraine, so they needed another war theater where they could take the attention away for the coming US election. So in Russia and Ukraine, you have Russia dealing with all the NATO powers and defeating them. And that would have been bad for Biden-Harris regime when they came to power, if they come to power, and then give it for the elections. So Netanyahu needed this war, and Biden and the Democrats, Blinken, the Harrises, needed this war. That is what this war is about. Why did the ambassador did explain what happened on the spine of the uprising? But there are certain reasons that we need to go. Firstly, it is called the Al-Aqsa Storm. There is a reason why. Hello, man. Yeah. I'm like a professor when I do these lectures. So, number one, after the 7th of October uprising, Palestine is back at the center of geopolitical debate, discussion, and solution. It has been sidelined to a peripheral issue. You can keep on jumping around in the Gaza or West Bank, nobody's going to listen to you. We have signed the Abraham Accords with the, the various regimes in the Gulf.
And this supremacism is also about Islamic supremacism, the Wahhabi element. So it's not only about Hindutva, Christianity, and Judaism. This entire Islamic collaborator supremacist lot is also part of the problem. And we have Arab Islamic Zionists as well. It's not only about Jewish and Christian Zionists and Hindu Zionists, we also have the Islamic Zionists. Secular people don't like to talk about this stuff, but we need to talk about this. Yeah. The other part is that what are the reasons, as I said? The first reason was this was a preemptive strike by the resistance. When Netanyahu stood in the United Nations, he had a map. He showed the IMEC, India Middle East corridor. There was no Palestine on that map, and he said, "You're a god." Okay. So the first thing the Palestinians stood up and said, "We are here to stay, we are here to live, and we are to fight back, and we will get our independence." The second is that it has marked the end of the Abraham Accords. The Trump agenda, Biden carried on. It has marked the end of the Abraham Accords. Bahrain, Morocco, UAE is actually gone up. But Saudi definitely don't want anything to do with Israel directly. So the Abraham Accords is a failure. Along with that, the IMEC corridor, counter to the Chinese BRI Hobor, is also a failure. And this was about Adani's Haifa port as well. Okay. The third reason was the prisoners. They talk of the 100, 200 prisoners and all kind of governments talking about prisoners. Prior to the 7th of October, 10,000 prisoners were there in Israeli jails, 10,000. Tortured, raped, and all kinds of things. Celebrated for being rapists. Now we have more than 20,000 Palestinian prisoners. And this is about 7 million Palestinians being held hostage in historic Palestine. In the West Bank, Israel, and Gaza, across historic Palestine, we have 7 million Palestinians who are hostages. So this is about 100 people here and 7 million here. The fourth part is about the Al-Aqsa Masjid being under threat. We had Ayodhya, Mandir Bhai Banayenge, that's also one of the others for the linkages to that land. So the Al-Aqsa Masjid and the Church of the Holy Sepulchre, the site of the crucifixion and resurrection of Jesus, both these churches and mosques are under threat. All of Islamic and Christian civilization and the heritage of Palestine is under threat. And Hamas and Hezbollah talk of protecting the Islamic and the Christian civilization. We need to understand that. Okay. So the idea is that every week or two they are targeting the Al-Aqsa Masjid. We break it down. We're going to bring the third temple of Solomon. In fact, way back in 1999, I've gone to Ramallah and Jerusalem. I've seen documentary where below the masjid, the foundation, the road is just gone. It's a matter of time that they can pull the masjid down. And that is another trigger for World War. The other point is, of course, ending the siege of Gaza. For 17 years, 23 lakh people are living in the prison from land, sea, and air. And they said, enough, we are going to break out of the jail. That was what 7th of October was. And of course, the growing settlement of the West Bank and all the regions that we have underlined. Now, what happened on the 7th of October? Because that's what they tell us. Your friends, when you call them, they, why did Hamas attack on the 7th of October? Why did they take hostages? Why did they rape and murder and kill babies and all? Okay, that's what we are all told, which is utter rubbish, and I'll give all facts when I explain it. Number one, to believe that Israel was not aware is ridiculous. That there was an intel failure. There was no intel failure in Pulwama, and there was no intel failure on the 7th of October either. Nor was there an intel failure in 9/11 because Mossad and CIA did it. Okay, so I'll give you all three facts about, and this is a government that is surveilling Gaza 24/7 with drones, with satellites, with surveillance units all around the perimeter. I've been to Gaza, I've seen it very closely. We have taken nation all the way from these countries to Gaza. They can get into your walkie-talkies, they can get into pagers, and they say we don't know what happened on 7th of October. We have no idea. It's so ridiculous. So I'm giving you three facts about the fact that Netanyahu was aware of coming attack. The report in the New York Times that said that Israel had a dossier of 40 pages 1 year prior to the attack. They knew it was coming. 1 year prior to the attack. The second bit of evidence, the Egyptian government warned Netanyahu 10 days before that an attack is coming. And there is a Republican senator by the name of Michael McCall who has actually said this on record. The Egyptians warned Israel. What happened?
And Netanyahu said it's fake news, nothing happened, nobody told me anything, and that's all. The third factual evidence is that the women soldiers guarding the perimeter were sitting in their bunkers and surveilling through through satellites and drones, were watching the Hamas training, preparing. They knew something was happening. But they were told to shut up. Just as Satpal Malik was told to shut by Modi, and don't say a word. Just like Ajit Doval told Satpal Malik, don't say a word about the Pulwama. That is the way that these women soldiers were told, don't say a word, or you will face a military tribunal. So there are three very concrete facts which prove that Netanyahu was aware of the coming 7 October attack. Now they told us that 40 babies were killed, just as they told us Iraq and WMDs, just as they told us that Assad used chemical weapons in Syria. So the entire Zionist media, CNN, BBC, Fox News, New York Times, Guardian, all of them started firing away immediately. 40 babies killed, women raped. Let us deal with these questions. Biden said he saw this photograph of 40 babies killed. CNN said, sorry, we don't have any evidence. Biden hasn't told us sorry. Because Biden is totally bought and sold out by the Jewish Zionist lobby in America. So is Trump, so is Harris. We don't really have much of a choice. The people in America are doing the best. So the first thing was that the 40 baby story was total lies. CNN had to apologize. Then comes the matter of who killed this figure of 1200. What really happened on that day? Now I'm going to quote a lady called Yasmin Porat, who was in the Mary settlement close to Gaza. Yasmin Porat came on record on the 14th of October, 15th of October on Israel radio, and she said that, yes, I was taken as a prisoner by the Hamas, but my friends were killed by Israeli tank fire. This is Yasmin Porat. You can Google that. Then I'll come to a lady, the child called Liel Hetzroni, was a 12-year-old child. She became the poster girl of this attack. And listen, they killed, Liel Hetzroni. There's an eyewitness, Hadass Dagan, who said that Liel Hetzroni was killed by the Israeli tank fire. Then you have the entire question of the Nova Music Festival. Here, Gaza, there was a music festival. Even the Hamas guys were not aware. When they came out, they saw some festival. Noah Perez, from the Israeli Air Force, a colonel in the Israeli Air Force, basically says that on the 7th of October, mass Hannibal directive was in action. Now, what is Hannibal directive? Hannibal directive is a standing Israeli military order that if an Israeli soldier or a civilian is going to be captured by the resistance, kill that Israeli. Because earlier, one Israeli soldier called Gilad Shalit was captured by the Hamas, and in exchange, they had to give up 1,007 Palestinian prisoners. So there's a standing directive called the Hannibal directive. Kill the Israelis, don't let them get into the hands of the Israelis. So with the Noah festival, the permission for which was given on the 5th of October, Netanyahu, knowing that an attack is coming, let this happen. And in that, you had Apache helicopters killing Israel. You have video footage of Apache helicopters killing Israel. This is what happened on the 7th. And according to Scott Ritter, who was a US Marine active in Iraq, was a UN inspector to Iraq, Scott Ritter said that 80% of the Israelis that day were killed by it. There was an FBI raid on him a couple of weeks ago. So the 7th of October was another false flag. You make it impossible for the people of Gaza to live. You create conditions where they have to do something. And when they do something, you kill the Israelis and then blame it on them, on the Palestinians. And that was what 7th of October. When it comes to the matter of the rapes, you will be stunned. The United Nations Human Rights Committee went to Israel that we want to meet the victims of the rape that you speak of. The Netanyahu government did not let one woman who was allegedly raped
meet the United Nations Summit. No race to. The New York Times helped fabricate its stories. And you need to read Mondowise, that is another Jewish liberal website, and the fantastic work they've done in exposing the New York Times. So 40 babies narrative lies, rapes, lies, and the reality is the Israelis kill 80% of them. That is what 7th of October. So 7th of October was the 9/11 that they needed. It was the Pearl Harbor that was required for Israel to then conduct the genocide with the backing of the US. Then let's have some clear understanding on the issue. I'm sure everybody's clear, but let's reiterate that fact. Israel has no interest in any solution. No two-state, no one state, no any state. You all are out of here because Israel has an agenda for the greater Israel project. They are already selling plots of land in Gaza and in Lebanon because the Old Testament that Netanyahu weaponized when he quoted the verse of the Amalek in the book of Samuel, that Yahweh has said, kill them, kill their children, kill their women. This is what the Old Testament Torah and the violence that is there, the other sides of the Old Testament as well. But now the Old Testament has been weaponized by the Christian Zionists and by the Jewish Zionists. Okay? So clearly also, yeah. And then what about the solution? The solution is very simple. We want a one state if there is for equal rights for all. Is on Twitter in 2023, and the Hamas and if the Palestinians agree, everybody's going to nobody's going to impose any kind of solution. Yitzhak Rabin was the last hope, even though he was a problem, but he was assassinated by a Jewish fanatic, and after that, the Jabotinsky, Sharon, Netanyahu line to go. Yeah. Then we need to discuss the axis of the resistance and one term called liberation theology. We discussed Christian liberation theology in context of South and Central America, when nuns and priests took guns in the hands of the dictators alongside the left, and nobody, like we lauded them, we applauded. But when it comes to Hamas, Hezbollah, Iran, the Houthis, the Ashraf Shabi of Iraq, then a few liberals go to dizzy. They don't know what to do. And that is why we need to speak of Islamic liberation theology. If the Hindu Mahasabha and RSS were part of the freedom struggle, it would have been great. We could have discussed Hindu liberation theology. But because we have the betrayal of the Muslim League and the RSS in our freedom struggles, we don't seem to understand this entire angle. And we seem to impose our secular liberal values on these regions when all regions of the world have their own historical ways of evolving. And those are not linear, they are meandering forms. They all take the time to evolve into modern forms. Okay. But the reality is the axis of the resistance. I've been to Gaza. I've addressed a public meeting alongside Ismail Haniyeh, honored to do that. And from the Christians that I met, they said Hamas protects us, and Hamas, we are part of Hamas. And that's true for Gaza as well. Hezbollah, Lebanese resistance, they have defended the Christians in Syria against ISIS and Al Qaeda. They've rebuilt the statues of Jesus and Mary where they were broken. They've run the church bells and brought the Christians back into Syria. Again in Yeah. I'll take 10 minutes. Yeah. Right. I'll just okay, fine. I'll just come to and I have to go to my okay, then I'll just fast forward and go to the defeat of Israel and the possible coming World War III. That is what we need to go and have strategies to counter that World War. The point is, Israel is very good with its fancy aircraft, F-16, F-35, and what have you. They keep on bombing and they keep on killing. But on the ground, they're useless. They're useless. And in the last 5 days, they've been bombing and trying to get into the Lebanese border, and the Hezbollah has thrown them off. Okay? So, I see the demise of Israel in the next 4 years. Either you agree to a two-state solution, or in the next 4 years, the Israeli chapter is over. That's the reality. Now, coming to the last part of the World War III, just like Duke Ferdinand was assassinated
World War I. This is what the three assassinations of Ismail Haniyeh, of Hassan Nasrallah, and the possible destruction of the Al-Aqsa are all the triggers for World War. If Israel attacks Iran and they will, Iran is going to bomb the hell out of them. America will enter, and then we are heading for a regional war, and more governments and nations will get sucked into. They want to get India into World War III. They are desperate to get because of manpower and because of also the agile application right now. We need to speak about this, warn the people of this country, because all they need is a massive false flag terror attack in India. They will blame Hezbollah for it. They'll have 4 Muslim guys running against India, Hezbollah. And then the Modi media and the Yadna Goswami then will go and prepare the mood of this country as it is that time of Islam. So that is good. Lastly, I just like to speak in a little Christian context because Jesus comes from Palestine and Jesus is Palestinian. What we are witnessing is the crucifixion of the Palestinian people. What we will witness is the resurrection of the Palestinian people as we witness the resurrection of Jesus. And in the resurrection lies the salvation of the world. That is where we are. Thank you. Thank you so much, sir. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು 1 ವರ್ಷದ ಸಂಘರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಈ ನರಮೇಧ ಕಳೆದ 76 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 106 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಒತ್ತುವರಿಯ ಏನದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗಳು ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನದು ಜೂಯಿಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಏನದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಪೇ ಅ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ in the entire genocide. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. शहीद लोग अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद लोग अमर रहे, शहीदಲು ಅಮರರಾಗಲಿ. Thank you everybody for joining us today. ಇವತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ and even in Chennai and Bombay, we have seen different wings. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, that it has worked and that we should keep at it. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ students letters led to pressure and the film festival director said ಸರಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಅನ್ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ MOU ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ,
but still we are going to withdraw any tie-ups with Israel, all because of student pressure, innovative international film festival. Another win that we should remember is St. Joseph University when the student investiture Council General of Israel South India invite ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ open letter ಇಂದ ಅವ್ರು immediate ಆಗಿ withdrew the invitation. Chennai, there was a contingent of Israeli academics and they had multiple events cancelled. Because of civil society pressure in Chennai, they had to cancel all the events in the Israeli academy. In Bombay, NFTC and the Ministry of Information and Broadcasting had supported a film festival for which Israeli films were being featured. They wrote an open letter, they wrote a press statement in Bombay. God Civil Society active Nasiruddin Shah, Ratna Pathak Shah, many celebrities endorsed the letter and the film festival was cancelled. Bangalore for Justice and Peace now Bangalore we have organized 2 teach-ins. One teach-in so Shivsundar sir ಮತ್ತೆ Clifton ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು teach-in ಮಾರ್ಸಿ ಲ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ. She had also spoken and we had a full house for both the teachers and we want to continue doing this work to spread awareness and educate people about the historical context and what we should do as Indians for Palestinians to show solidarity with Palestinians. We also organized name reading circles in Bangalore where we got together in large numbers in Kabul Park and read the names from the list of people killed released by the Palestinian Ministry of Health. ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ there have been some ideas that have come because of all of our 3 speakers and we want to invite all of you to join Bangalore for Justice and Peace to take part in this. ಒಂದು ಇವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ where we will go and pressure the MPs to take a stand in the Indian Parliament. In the Indian Parliament, our main demand is India must impose an arms embargo. We cannot be buying from Israel anymore. We cannot be using Israeli weapons anymore. We will demand from the Indian MPs from the Parliament as well as the UN representatives of India that ಇವಾಗಿಂದ UN General Assembly ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ resolutions ಅಲ್ಲಿ we have to vote in favor of a ceasefire and we have to vote in favor of justice for Palestinians and not coward-laden abstention in the United Nations. We are going to be also demanding through these campaigns from Bangalore for Justice and Peace to end the labor agreement. 1 lakh workers from India have been sent to Israel. We have to pressure our government to withdraw the workers and not use them for committing their genocide of the Palestinian people. I would finally like to invite all of us in Bangalore for Justice and Peace and all of us who have attended the meeting here today. India-Palestine Solidarity Forum on the national level forum in the General Secretary ಮತ್ತೆ President ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಈ national level platform ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು we can apply pressure at a bigger level. At the local level, I invite all of you to get in touch with us. We are on Twitter, we are on Facebook, we are on Instagram. Please get in touch with us if you want to get involved in more advocacy work for expressing our solidarity towards the Palestinian people. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನೇ 2025 ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಳೋ ತರ ಹೇಳಬೇಕು. Thank you. We have requested Aishwarya to become one of the
National Secretaries of India Palestine Forum and their respective. ಇವಾಗ ಒಂದು for all of us to have stayed for so long, I want to thank you all for coming. And again, we started the program, but we will end the program also by thanking AITUC for helping us with this venue. The police have harassed and pressured us since the last 24 hours. Sir, but 1 minute, if you can come and speak, sir, we would be very happy. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ AITUC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೇನೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈರೋಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೈರೋಜಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಲ ಮೈಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮುಟ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಸರ್ ಅರಾಫತ್ ವಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. PLO was the main organization. ಅದಕ್ಕಾಗಿ don't undermine working class role in peace. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ AITUC ಆಫೀಸರ್ ತಾವಿದ್ರು ಇವಾಗ 1948 ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಯಾವ AITUC ಆಫೀಸರ್ ಸುಬ್ರಾವಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭಾಸ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ not even for trade union conference, even for the communist party conference, we invited this Palestinian delegation. Even today, we are inviting Palestinian delegations for our conference. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ AITUC ಒಂದು ಚಳವಳಿಯ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಸುಂದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಯುದ್ಧ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅದನ್ನ ಭಾರತದ ಜನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮೋಫೋಬಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ RSS ನವರಾಗ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಹೂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಯಹೂದಿಗಳು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಹೂದಿ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳು ಬೇರೆ, ಯಹೂದಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಬೇರೆ. ಭಾರತದ ಮತೀಯರು ಬೇರೆ, ಮತಾಂಧರು ಬೇರೆ. ಭಾರತದ ಮತೀಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮತಾಂಧರನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮತಾಂಧರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು RSS. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇತನ್ಯಾಹು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭುತ್ವ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ಇವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅನ್ನ ನೇತನ್ಯಾಹು ಸೊ ಇವನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಚಳವಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ದೇಶಗಳಿರುವಾಗ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಾಗ, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರುವಾಗ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಚಳವಳಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿ ಹೋರಾಟಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಗ್ರೆಷನ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆನಡಾದಂತ ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಸಣ್ಣ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹಿತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ.
ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೋಚಿಮಿನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಿಯಾನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ್ದು. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಮಾರ ನಾಮ್ ತುಮಾರ ನಾಮ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅವತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಮಾರ ನಾಮ್ ತುಮಾರ ನಾಮ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್. Thank you, everyone. Sorry. Just a few thanks, special thanks today is to the Palestinian ambassador to India, to our speakers, Firoz Vijayagorwala, the General Secretary of India-Palestine Solidarity Forum, Dr. Sunila, who is the President of India-Palestine Solidarity Forum, our very own Shiv Sundar sir, AITUC, our moderator, Sri Lakshmi, and Manu, and volunteers from Bangalore for Justice and Peace, and Ibrahim for all the tea and coffee and snacks that we got today. Thank you all.